Jaya Jaya Radhe Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Radhe Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Satsang mit John David. Die nächste Gelegenheit, tiefer in sich zu gehen und auch auf John David zu treffen, ist das Vipassana-Meditationswochenende. Einmal hier im Open Sky House in Hittorf vom 25. bis zum 27. Oktober und dann in Denia im wunderschönen Spanien vom 22. bis 24. November. Und im Januar geht es nach Indien, nach Tiruvannamalai an den heiligen Berg Arunachala, wo John David sein 20. Indien-Retreat gibt. 3 Wochen der intensiven Selbstbefragung. Und auch hier gibt es noch ein paar wenige Plätze. Und wer Informationen dazu möchte, für alle 3 Events auf der Seite www.johndavidsatsang.international. Und wer unser Haus gerne einmal kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen. Du kannst als Gast oder Helfer kommen. Und Informationen dazu gibt es auf der Seite www.opensky.international. Es gibt auch die Möglichkeit, sich heute Abend live zum Meeting dazuzuschalten. Das geht per Skype und die Skype-Adresse ist Meeting John David. Herzlichen Dank.
Welcome to Satsang. Willkommen zum Satsang. Some jokes. God and Moses were hanging out in heaven together. Gott und Moses, die sind da so im Himmel zusammen. Then out of nowhere Moses said, Plötzlich sagt Moses, "Hey God, I really dig heaven." Dig heaven. You know, it's like cool, you know? Cool, dig, you know, that's what rock and rollers say, you know? Anushka will tell you, dig. okay, hey Gott, das ist richtig cool hier. The angels and all the peace. Diese Engel und dieser ganze Frieden hier. But I've been up here for thousands of years now. Aber ich bin jetzt schon tausende von Jahren hier oben. And it's getting a little boring. Es wird ein bisschen langweilig. Why don't we go down to earth Warum gehen wir nicht runter zur Erde and have some fun with the local girls? und haben ein bisschen Spaß mit den Mädels da unten? God looked at Moses very seriously and said, Gott schaut Moses ganz ernst an und sagt, "No way. auf keinen Fall. I did that 2000 years ago and they're still talking about it." Ich habe das vor 2000 Jahren gemacht und die reden da heute noch drüber. Kamala comes home from the driving school Kamala kommt von ihrer Fahrstunde nach Hause and says, "I think the driving instructor doesn't like me." und sagt, ich glaube, der Fahrlehrer mag mich nicht. "How so?" her friend asked. Wie kommst du denn darauf, fragt ihr Freund. "Well, you should have seen his look at me Du hättest sehen sollen, wie er mich angeschaut hat, when they put him into the ambulance helicopter." als sie ihn in den Rettungshubschrauber getragen haben. A spiritual teacher comes out of the airport in a rush. Ein spiritueller Lehrer kommt ganz eilig aus dem Flughafen heraus He jumps immediately into the next taxi, und springt direkt ins nächste Taxi, unpacks his laptop, holt seinen Laptop raus and at the same time gets a phone call. und zur gleichen Zeit kriegt er einen Telefonanruf. The taxi driver asks, Der Taxifahrer fragt, "Where should we go?" wo sollen wir hinfahren? The teacher answers, Der Lehrer antwortet, "It doesn't matter, I'm needed everywhere." ist egal, ich werde überall gebraucht. I'm feeling rather particularly happy tonight. Ich fühle mich heute Abend besonders glücklich. And it comes out of the fact that on Wednesday I'm going to fly to Portugal to meet Muji. Und am Mittwoch, das kommt daher, dass ich am Mittwoch nach Portugal fahre und den Muji treffen werde. Because I'm going to put him in my new book, Meetings with Remarkable People. Ich werde er wird in mein neues Buch kommen, Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen. And I met him actually about 20 years ago in Lucknow. Und vor 20 Jahren bin ich ihm in Lucknow He begegnet. came to my house for dinner. Da kam er zu meinem Haus zum Abendessen. And we've met some times since then. Und seitdem sind wir uns einige Male begegnet. But I haven't met him for about 8 years. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. And he's living in a large community in Portugal. Der lebt in Portugal in einer großen Gemeinschaft. And you may know that he's become rather famous. Und ihr wisst vielleicht, dass er ziemlich berühmt geworden ist. So I'm very interested to go and see, now that he's so famous, how he is. Und jetzt bin ich ganz interessiert, ihn zu sehen, wie er denn so ist, wo er jetzt so berühmt ist. He's a very lovely, heartful guy, actually. Er ist ein sehr liebenswerter und herzlicher Mensch. He is from Jamaica. Er ist ursprünglich aus Jamaika. And people from Jamaica, they have their own private supply of sun. Und die Leute aus Jamaika, die haben immer so eine ganz eigene Sonnenenergie bei sich. Yeah, and he also has that. Er hat das auch. So I feel very happy about that. Also ich freue mich da sehr drüber.
And I thought, while I'm going to go to Portugal and meeting Muji, I could also meet Ganga. Dann habe ich gedacht, also wo ich nach Portugal fahre und den Muji treffe, da könnte ich ja auch die Ganga besuchen. Who was the lover of Papaji. Das war die Liebhaberin von Papaji. And she's got a wonderful daughter who also lives with her. Sie hatten eine gemeinsame Tochter, die lebt auch mit ihr. And I met them in January of this year. They came to my retreat for breakfast. Und im Januar in diesem Jahr bin ich denen begegnet. Die waren bei meinem Retreat zum And I Frühstück. just discovered just before this meeting that she's going to be in Amsterdam this weekend. Und kurz vor diesem Treffen heute Abend habe ich entdeckt, dass sie am nächsten Wochenende in Amsterdam ist. So I had the idea we'll go and pick her up on Sunday and bring her here if we can. Dann habe ich gedacht, wir könnten ihr am Sonntag da doch vielleicht einfach abholen und hierhin bringen. Try to kidnap her. Wenn das möglich ist, können wir sie kidnappen. And then to make me really happy, Und was mich dann wirklich, wirklich glücklich macht, just before I came to the meeting, I went to tickle Amelia. bevor ich hier hingekommen bin, habe ich die Amelia gekitzelt. And of course, when I look in the mirror, I see that I look very, very old. Und wenn ich im Spiegel schaue, da kann ich sehen, dass ich sehr alt aussehe. But when I'm with Amelia, I feel very, very young. Aber wenn ich mit der Amelia bin, dann fühle ich mich ganz jung. And so I was tickling her, Ich habe sie gekitzelt and she was laughing a lot. und sie hat ganz viel gelacht. And I kept tickling her. Dann habe ich sie weiter gekitzelt. And at a certain point, I could feel the pointless joy of freedom. Und an einem bestimmten Punkt konnte ich das grundlose Glücklichsein fühlen. It's so beautiful that these moments where you feel really like, wow, it's so great to be alive, you know, there's no care in the world, nothing could go wrong, everything is wonderful. Das ist so wunderbar, diese Augenblicke, wo man sich einfach so wow fühlt, alles ist gut und man weiß, nichts kann schief gehen. They happen for no real reason. Und das geschieht ohne jeden Grund. Pointless joy. Einfach grundlose Freude. And of course we want to congratulate Kamala tonight. Und der Kamala, die möchten wir heute ganz herzlich She beglückwünschen. missed our driving school joke, unfortunately. Sie hat leider den Witz heute über die Fahrschule verpasst. But of course she's feeling the pointless joy too because she passed a driving test today. Fühlt sich auch grundlos glücklich, weil sie hat heute ihre Führerscheinprüfung And she bestanden. only had 530 lessons. Sie hatte nur 530 Fahrstunden. And I think it's been 1 year now. Und ein Jahr hat sie, So it's not surprising that she's pretty happy tonight. ein Jahr hat sie geübt. Kein Wunder, dass sie heute Abend glücklich ist. It's interesting actually, you know, we have a lot of reasons to be miserable. Also wir haben ganz viele Gründe, damit wir uns schlecht zu fühlen. Just like that, we can find a reason to be miserable. You know? Ganz schnell können wir einen Grund finden, uns schlecht zu fühlen. But we don't find so easily reasons to be just joyfully happy for Aber no wir reason. finden nicht so schnell Gründe, um glücklich zu sein. Anyway, maybe somebody likes to come and have a meeting. Vielleicht möchte jemand kommen. So I think that an introduction is needed Ich glaube, das braucht jetzt so eine kleine Einführung. because Shiva has spent the weekend at the Human University, Der Shiva, der war am Wochenende an der Human University. which is on the coast of Holland, Die ist an der holländischen Küste. and it was basically run by Osho people, Und die Osho-Leute, die machen das da. and they specialize in doing therapy for really tough people. Und die haben sich darauf spezialisiert, Therapie zu machen für wirklich heftige Fälle. And this weekend they had a special seminar about mummy and daddy. Und dieses Wochenende hatten sie ein besonderes Seminar über Papa und Mama. And so Shiva spent a lot of the weekend screaming about mummy and screaming about daddy. Und der Shiva hat viel Zeit am Wochenende damit verbracht, Papa anzuschreien und Mama anzuschreien. And so, yeah, I think it was a good weekend, yeah. Es war ein gutes Wochenende, oder? In fact, it was so good, he's looking now for other seminars. Also es war so gut, dass er direkt nach weiteren Seminaren schaut.
Maybe you like to close your eyes Vielleicht magst du die Augen schließen. and look inside Schau nach innen and bring your attention to whatever is the strongest thing going on inside. und bring deine Aufmerksamkeit zu dem, was am stärksten bei dir im Inneren ist. So you can tell me what you find. Kannst du mir vielleicht sagen, was du da findest? Feel body sensations. So ein paar körperliche Sachen And tension in the belly. und Spannung im Bauch. Okay, so bring your attention to this tension in the belly. Dann bring deine Aufmerksamkeit zu der Spannung im Bauch. What's happening now? Was geschieht jetzt? Feeling like something pulling me up, like this tension go up. Das ist, als ob mich etwas nach oben zieht. Das ist irgendwie so eine Spannung, die mich hochzieht. Okay, so stay with that tension that's pulling you up. Bleib mit dieser Spannung, die dich nach oben zieht.
what's happening now? Was geschieht jetzt? Feeling of like some energy ball in the hand. Ich fühle so Energiepunkte in den Händen. Okay, so bring your attention to this energy ball. Und bring die Aufmerksamkeit zu diesem Energieball. And what's happening now? Was geschieht jetzt? Strong energy in right hand thumb. Der starke Energie in meinen Händen. So bring your attention to the strong energy in your right thumb. Aufmerksamkeit zu der starken Energie und in deinen rechten Daumen.
So what's happening now? Was geschieht jetzt? Warm, warm and like a light pulsation spreading through the whole body. Okay, so stay with those warm, light pulsations. Es ist warm, es ist ein leichtes Pulsieren im Körper. Ja, bleibe mit dem leichten Pulsieren. And what's happening now? Was geschieht jetzt? Warm and energy like moves through the body. Es ist warm oder ist so Energie, die sich durch den Körper bewegt. Like from light to more solid, it's like changing.
Okay, so when you're ready, you can open your eyes. Wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Okay, very nice. Okay, maybe you close your eyes. Magst du deine Augen schließen?
So what's happening now? Was geschieht jetzt? I can feel the pulsation of the heartbeat. Ich kann so meinen Körper fühlen und den Herzschlag. So stay with what you're calling pulsation. Und dann bleib bei dem, was du als Pulsieren beschreibst. What's happening now? Was geschieht jetzt? Almost nothing. Almost nothing. Fast gar nichts. So stay with almost nothing. Bleib mit diesem fast gar nichts. Welcome almost nothing. Heißt du dieses fast gar nichts herzlich willkommen?
Now, Und was ist jetzt? Same. okay, so you can open your eyes when you're ready. Du kannst deine Augen öffnen, wenn du soweit bist. So you feel quiet? Mhm. Fühlst du dich still? Ja. Quiet and a bit exhausted. The body feels a bit like, I don't know, since a week, a bit exhausted. Oh yeah? Still und so ein bisschen erschöpft. Seit einer Woche fühle ich mich schon ein bisschen erschöpft. Okay. Well, Körper. exhausted, Bit lack of exhausted energy. is always good. Exhausted is very good. Yeah. So more Erschöpft zu sein ist immer gut. more feelings coming up, more soft, yeah. Right. Ja, da kommen mehr Gefühle hoch, mehr weiche Gefühle. Okay. Okay. So did you count your driving lessons? We just say many. Hast du deine Fahrstunden gezählt? Oder sagst du einfach nur viele? You had enough. Genug. I thought it was like the European record or something like that. Ich dachte, es gibt sowas wie einen europäischen Rekord. You might, you can put it in for the Guinness Book of Records, highest number of classes for the Central Europe. So do you feel happy for no reason? Pointless joy? Yes. Grundlos glücklich? Also feel happy for a reason. Ich fühle mich auch aus einem Grund glücklich. Right. Mm. Okay, so close your eyes. Schließ deine Augen.
Oh, we have a question. Oh, wow, I'm going to be overtime tonight. So what's happening now, Kamala? Was geschieht jetzt? It feels very soft and open. Ich fühle mich sehr weich und offen. Just stay with that feeling of lightness. Bleib bei diesem Gefühl der Offenheit. So you can answer the chat that I'll answer their question in 5 minutes. Die Frage im Chat, die werde ich in 5 Minuten beantworten. What's happening now? Was geschieht jetzt? It's a feeling of something pulling up. And there's some tension in the third eye chakra. Da ist Spannung im 3. Chakra. So when you're ready, you can open your eyes. Wenn du so weit bist, kannst du die Augen öffnen. So you know you've got one more step to do. Und jetzt musst du nur noch einen weiteren Schritt machen. You see, because when you have lessons, driving lessons, there's always a driving instructor in the car. Als du die Fahrstunden hattest, da war ja immer der Fahrlehrer im Auto. And when you have a test, there's also a tester in the car. Und wenn du eine Prüfung hast, dann ist ja auch ein Prüfer im Auto. Tomorrow there'll be nobody in the car. Morgen wird keiner im Auto sein. And this is a bit of a moment, actually. It's a bit Das of a ist so ein moment, besonderer Augenblick. you know, because you maybe don't notice that you've always had other people in the car, yeah? Weil dir vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass da immer andere im Auto waren.
So one more step. Ein weiterer Schritt. Okay, very good. Is there a question? There's a question from Sylvia in the chat. From Sylvia? Sylvia, yeah, I think it's the Sylvia from Cologne. Okay. She asks in German, darf ich fragen, warum erschöpft sein gut ist? May I ask why it is good to be exhausted? This probably refers to my comment, to my... Well, when you're exhausted, you can't really think. Wenn man erschöpft ist, dann kann man nicht wirklich denken. This is a kind of spiritual trick. Das ist so ein spiritueller Trick. So, my experience in different ashrams when I was a bit younger, Meine Erfahrung in unterschiedlichen Ashrams, in denen ich war, als ich jünger war, they keep you busy, constantly busy. die beschäftigen dich dort die ganze Zeit. And our friends who've been doing a weekend seminar, Und unsere beiden Freunde hier, die an diesem Wochenendseminar teilgenommen haben, they were basically exhausted tonight die waren völlig erschöpft heute Abend, because they'd had 3 days without even 5 minutes for themselves. weil die hatten da 3 Tage, ohne dass sie auch nur 5 Minuten für sich selbst hatten. If there would be any break, then they would go and wash some dishes in the kitchen or chop vegetables. Wenn die eine Pause hatten, dann haben die in der Küche abgewaschen oder Gemüse geschnitten. And in this way, you can't really think. Und so kann man nicht wirklich nachdenken. And so you're very present. You can become very present, actually. Also da kann man sehr präsent werden. Yeah. Okay, Sylvia, so next time you come here as a volunteer, we'll keep you exhausted. Nächstes Mal, wenn du hier als Helferin hinkommst, dann werden wir dafür sorgen, dass du erschöpft bleibst. Okay, thank you.